yara nyilla domoro ka diate boy janno CK's restaurant e say nakko be ni na dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de teka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendil lo dunia kono domoro betama nyillom international o toda number 1 amanke ba domola jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandin e oto sa nakko be mu CK's restaurant ndafa na janna mu yat ni manje dorom bijam aban CK's restaurant, known for best quality food and customer satisfaction. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But Don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties.
Agada. Ke mbijan aganya. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la. Ha, code nyingi. Okay. Thank you. Welcome back, Dr. J. Thank you. Yes. This morning, we talked about the history of the discovery of HIV/AIDS, the treatments that had taken place in the Gambia, especially at the level of the MRC, the move from HIV having been a death sentence to it becoming a manageable disease, just like other chronic illnesses such as diabetes. And the successes you have registered in ensuring that 90% of the patients in your cohort had suppressed viral loads with high CD4 counts, and that they were doing very well. Such was the stage or the state of affairs up to 2005. And then come to January 2007, the former president of our country called a cabinet meeting and also invited the diplomatic corps and announced to the world that he had a cure, C-U-R-E, a cure for HIV and AIDS, and claimed that he could also cure other diseases such as hypertension, asthma, and what have you. Did you hear this pronouncement? Yes, we did. And how did you feel when you heard this pronouncement, taking into account the fact that it came from the president of our country? It was a surprise to us, and but at the same time a worry. And we thought at that point it's just a political rhetoric and would stop at that, because he was known to make proclamations every time. By saying, okay, please proceed, please proceed. Yeah, he was known to make proclamations politically anytime, and we thought at that point in time this was just one of those political rhetorics. Until when we were informed that he's on the verge of organizing a treatment clinic. That was when our worries became profound. You said he was prone to making political rhetoric, but this was beyond rhetoric, wasn't it? Yeah, but you know, generally he starts with that anyway. It was beyond, I agree, it's beyond rhetoric, because consequently he decided to start the program after he made the pronouncement. And when he started the program, that was when we were really in a worrying state. Someone described him as a quack or a charlatan. What do you say about that? You know, I think
There is one fundamental reason, because I think when Jammeh was once interviewed a long time ago, that perhaps people will have it on record, that he said he wanted to be a doctor. In one of his very early interviews, he wanted to be a doctor, and he found himself being a soldier. Now, if you analyze that, one would assume that, or hypothesize that, he perhaps is doing this and stating these proclamations because he realized there was something missing in his life ambition and wants to fulfill a self-esteem. He's a wannabe doctor. That statement of I wanted to be a doctor initially, and perhaps he now has achieved power. He felt there was still something missing in his self-esteem, and perhaps wants to fulfill that. I said, this psychological can happen in people. But the other aspect of it, I think, is also to strengthen his power base by showing a mystic aspect of it. Why are you suggesting a mystic aspect to it? Because he would want people to believe that he has some mystic powers. And that mystic powers also include treating people, treating things that people are not able to, treat. So for me, that's perhaps my analysis in why he was saying this. And honestly, it took me aback because I never thought he would go to that extent of practicing it. The fact that he proclaimed it and decided to take it upon himself to abdicate his responsibility and his mandate given to him by the people, and that is to be a president, but to spend so many man-hours on really instituting a treatment program, for me was a big shock, but also eventually led to the destruction of our own program. We would come back to that, led to the destruction of our own program. We would come back to that, how your program was destroyed. But in the meantime, let's try to examine what Jammeh said. He said he could cure HIV/AIDS in 3 days. Well, later 3 days became 7 days. And later it became, well, no fixed time frame. What do you understand the term cure to mean? Well, when he said the cure, and that is the reason why I initially said that it was, it was one of those rhetorics that, he doesn't think about, because that was an impossible. If you understand HIV, as I said earlier in the first session, if you really understand the pathogenesis of HIV, pathogenesis means the cause, C-O-U-R-S-E, not cause, just cause. The way from the start it goes and up to the clinical, ramifications of it. If you really understand it, for you to come with a word cure becomes really strange and highly unexpected, but that could perhaps come from a traditional healer, as he claimed to be. But for us, for an educated scientific person, it becomes, you don't just believe it because it's not possible. Cure is not possible in HIV. And why is that? Why is that? The HIV virus, its genome, I think I alluded to this, its genome is a rare genome of an RNA that is half two double-stranded. And normally RNAs are single, but this one has a positive strand alongside it that enables it to integrate into the host DNA itself. And that's how HIV becomes successful. But not only that, that RNA it has, it's accompanied with proteins, enzyme proteins, that will enable it to employ a mechanism
to integrate into the host cells itself. And at the cell itself, it's at the DNA of the cells itself where it integrates and become part of that DNA to start multiplying. So if you want to treat, and cure means eliminating the virus. That's what cure is. If you want to cure, you have to get to that virus where it's hiding, but you cannot touch that virus without touching the DNA, the cells of the person. So you destroy the cells of the person. That means you kill the person itself. This was the major problem with HIV cure. Throughout the HIV history, there was only one cure that was registered in the world. And this happened accidentally. This was a person in Germany where, I think it was in Germany, I can't remember the exact country, where there was a stem cell therapy for another infection. And that stem cell induction into the person was to cure a bone marrow cell problem. And it happened that he was tested positive HIV, and because that stem cell is a pluripotential cell that replaces the original cells, or the original cell makers in the bone marrows and everything, it replaces the actual immune cells. And the older ones die, and then the new ones by the stem cells came about. And then when they retested HIV, the HIV was good. That was the only cure. But you can't apply that as a therapy. And up to today, we can't, because it's not practical to do that kind of a cure. So it's not possible to cure. So, in a sense, when Jammeh promised that he could cure HIV in 3 days, it was simply a false statement. To the scientific community, yes, it was. It was a false statement, because we know that it's not possible. It was a lie. Of course. In spite of his intentions. In spite of his intention, it's not possible that that cure will happen. And as at this stage, there was already effective treatment for HIV, which prolonged life, and people could have a continued effective existence without any problem. Exactly. When Jammeh made this pronouncement, of course, you already had a cohort of about 1,600 people. What happened to them? Okay, and I think that was in our research story about the whole process of Jammeh's proclamation to the stage where he really institutionalized his treatment program, because we were mandated to do research, and we had funding to do research in order to use our HIV-2 cohorts to compare them with HIV-1 so that we can inform the scientific community internationally what our contribution of understanding the immune reactions and the preventive mechanisms happening in HIV. And that was why we put a lot of effort and money to build that cohort and then we were not mandated to treat, we were mandated to do research, and the cohorts that used to come were correctly followed money to do that. But we have to do the treatment when the treatments happen, when the treatments with time became available. And so we did that. So now when Jammeh did this, we decided that we cannot clash with a political power on the ground. He is interested in treating unconventionally, and we are doing research and treatment, helping conventional treatment for these people. And therefore, there was a decision that we have to close the cohort. It became apparent when many of our members of the cohort came to indicate that they are now moving to the treatment program
to the presidential treatment program. And so we cannot stop them because it's their choice. So what we had to do is to create a discharge form which they will have to sign that they are now leaving the cohort and move over. But we accompany that discharge form with a procedure of counseling again, another form of counseling. And this was done with the intention to make them more, to understand the risk at which they potentially will be facing in leaving a conventional treatment to an unconventional treatment. But Jame's treatment, it required the participants to give up. Exactly, I was coming to that. Yeah. And that's exactly the point. And that counseling was part of it. We would tell them that, do you understand that you are not required, according to his declaration, you are not required to take any conventional medicine? And they would say, yes, we understood that. And we then advise the potential risk of really doing that, especially that they are doing so well now with this current medication that they are on, right? So, you know, at that time, I think we have about 500 on treatment, on the treatment scheme out of the whole 1,600 cohort members. So they offer, you know, we offered to discharge them by doing that, you know, that procedure, and then they went. A few months. Would you say that the lure, the main reason why these people who are doing very well decided to move to the JAME program was because of the promise of a cure as opposed to treatment? Yes, Mr. Chair. Council, sorry to interrupt you, but if we have now moved away from the scientific part of the testimony, what is going on now is very, very interesting. Maybe we should have interpretation to get the public to hear what exactly the phase that we have now entered. Can we have the interpreters are ready? Yes, can we have the wall of interpreter in the booth, please? Can they confirm? Thank you, Mr. Chair. Confirm that they are ready? Can you repeat what? Yeah, perhaps maybe we could just take a step backwards a little bit. That's exactly what we did. Oh, okay. Yeah. Thank you. You may proceed, Council. Interpreters, can you indicate we are ready? Proceed. Yes, Dr. J, we want to take a little step backwards to... Are we getting the interpretation? Maybe we need one more minute. Yes. Thank you. Thank you very much. I understand that the interpretation both, everything is ready? Yes. Okay, thank you very much. Dr. J, perhaps with interpretation, I just want to recap a few things. I am not sure that is the best interpretation of those words I have used, but dafa am ci luma buga delu rek bala ñoo continue, but all the same, Dr. J, you indicated that as of 2005, comme si adum 2005, your program sub-program was able to at least attain
among 90% of your patients, suppressed viral loads. Mooy jàngoro ji nekk ci ñoom wàññeeku na bañ nasaxal nañ ko. Waaw mooy. Perhaps maybe can we have. mu ngi mel ni bon jamono jooju ñi nga xam ne ñoo amee woon doomu jàngoro ji wàññeeku na bu baax dooleem wàññeeku na. To the extent that their CD4 counts, which is the soldiers in their system, increased significantly. bañ tollu ci jamono joo xam ne son soldaar yaram yi nga xam ne moo di xeex doomi jàngoro ji gën naa am doole bu baax. This was the situation as of 2005, correct? lii moo xewoon ci jamono atum 2005 du loolu. Yes. And this was the most anyone could attain anywhere in the world for treatment of HIV/AIDS. te lii mooy woon li nga xam ne mu gën a am solo ci lépp loo xam ne nit ki mun na koo soxla ci bépp faj boo xam ne mu ngi aju ci doomi jàngoro HIV/AIDS. In effect, Gambia was not left behind as compared to other countries in the world in the treatment of HIV and AIDS. loolu taxoon na nag ba réewi Gambie moom desut benn gannaaw ci li nga xam ne moo di taxawaay yeneen réew yi jël ci fajum feebari HIV and AIDS. All that was required was for the person to maintain the regime of taking antiretrovirals, and that would prolong the person's life. liñ soxla woon rek mooy ñi nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro ji liñ soxla ci ñoom rek moo di ñuy jëfoo li nga xam ne moo di antiretroviral muy garab boobu ñoo naan nga xam ne loolu dina ko dimbale nag pour yokk ay atam. I'm sorry. It got to the extent that what was initially a death sentence is now merely a manageable disease like other chronic diseases such as diabetes. loolu taxoon na be doomi jàngoro HIV/AIDS ku ko amoon dañoo wax ne borom dafa ñàkk bakkanam loolu nag soppeeku woon na ba toll ci jamono joo xam ne dafa meloon ni rek yeneen feebar yu dër kiis yi comme diabetes ak yooyu. Comme feebari sukur. waaw comme feebari sukur diabetes. That's right. Thank you very much. And HIV and AIDS was no longer that big problem that it once was, say, as in the 1980s. taxoon na nag ba HIV ak AIDS jamono jooju nag melaatut comme na nga xam ne noonu la ko nit ñi ragalee woon ci jamono ay atum 1980s. And come by end of 2005, you had registered a tremendous success. taxoon na nag ba jamono jiñ tolloo ci atum 2005 gisoon nañ yokkute bu bari boo xam ne defoon ngeen ko amoon ngeen ko ci seen wàlli liggéey. But then in 2007 January. waaye nag ci weeri January atum 2007. The head of state of the republic. ki nga xam ne mooy woon njiitu réewi Gambia fii. Yaya Jammeh. Made a pronouncement that he could cure HIV. amoon na yébaane boo xam ne defoon na ko ne moom de mun naa faj HIV. You told us a little while ago that you were surprised by that statement. waxoon nga ñu ci gannaaw ne kàddu googu mu joxe woon loolu la bettoon la daf la jaaxaloon. But he was prone to making political rhetoric. mel ni daal dafa lim kàddu politique la doon wax rek. You also indicated that, but he followed this with actual attempts at treatment. waxoon nga ne nii nag daf ko toftal ci ay jamono yoo xam ne am na yoon yoo xam ne mu ngi doon jéem a def ay faj. You indicate that this was really surprising. waxoon nga nag ne loolu moom lu la betta la woon. And it indicated a gross misunderstanding of what HIV/AIDS really is. te loolu indi woon na réeral ci li nga xam ne dëgg-dëgg mooy woon lan mooy doomi jàngoro HIV/AIDS. And you told us that to proclaim that one can cure HIV/AIDS. te wax nga ñu ne nag pour nit toog rek wax ne moom mun naa faj doomi jàngoro HIV/AIDS. Shows that the person does not understand the course that the disease takes in the body of a person. loolu wone na ne borom xamut yoon yi nga xam ne moom la doomi jàngoro di jël bu nekkee ci biir yarami doomu aadama. You indicated that
this is a disease that integrates itself in the human DNA, in the host. wax nga ne lii doomi jàngoro la boo xam ne dafa dugal boppam ci biir yarami doomi aadama ji nga xam ne moom la dugal. To the extent that if you want to eradicate the disease in the person, you would have to kill the person. Bon dafa mel ni sax bu fekkee ne yow bëgg nga dax doomi jàngoro jooju ci yarami doomu aadama bem set wecc loolu dafa tekki ne bon da ngay rey borom. You further went on to say that the only cure of HIV/AIDS that ever existed happened by accident in Germany. waxoon nga ne benn yoon rek lañ mun a gis ko xam ne fajoon nañ wéraloon nañ HIV/AIDS ci yaramam bi te loolu sax tombee la woon rek te mu nga xewoon ca réewi Germany. And it happened as a result of a bone marrow transplant on a patient who was HIV positive. te loolu li ko waraloon mooy li nga xam ne mooy yaxi diggi gannaaw yi borom dañ ko doon faj rek dal di tombee rek fajaale ci doomi jàngoro HIV/AIDS boobu. But such cure is not practical. waaye nag façon fajin boobu loolu moo munta antu. Does that reflect a summary of what we discussed? ndax loolu tënk na li nga xam ne moom lañ fi waxtaanee woon balaa ñoo noppaleku ji. Yeah, just to clarify that the treatment of the single person that happened was what they call stem cell transplantation. Stem cell. Certain cells that you prepare in the lab, special cells that you know they can grow, special cells, and they can easily replace specific cells in your body. And that's important to emphasize that was why the treatment happened. cells cells replacer cell yu fa nekkoon génne ko moom mu ñëw cell si boppam. So stem cell replacement is just to replace what you have before and then bring a new cell completely. And that was why that cure was possible. I think it's important to clarify that way. Thank you very much. Yeah. In a sense, you are saying that there are elements within the human body that were removed and replaced with some new elements that were grown in the lab into the person's body. Exactly. That's bon dafa melni dafa am ay ferñent yo xamne mu ngi ci yaram mi nit ki lolu lañu génné outale ko ak yeneen yi nga xamne mu ngi bayeko ci lab bi nga xamne fa lañu sété. And it is your opinion that such treatment or cure is not practical. Bon dafa melni dal yow ci sa kaddu wone na ne façon yi faj bobu wala façon yi wéral bobu lolu mo munta am. And for that reason there could not have been any cure for HIV/AIDS. Bon lolu dafa melni amuñ dara lo xamne dina mëna wéral li nga xamne modi HIV/AIDS. But from my observations, Jammeh's claim was not only limited to administering medicine. Waaye nag man ci suma wàllu gis-gis Jammeh emut rek ci def li nga xam ne moo di joxe ay garab. There was some suggestion or element of magic or supernatural powers involved in it. Amoon na leneen loo xam ne mu ngi ko doon jëfandoo mel ni luxus wala ay xam-xam yu am doole xam-xam yu làqu yoo xam ne moom la doon wone ne moom laa jëfoo ci faj bi. Like having a Quran over a person and incantations or recitations of verses from the Quran or statements that are unknown. Mel manam dal mel nité alquran timale ko nit ki di tari ay baat ci alquran bi ak di def yeneen yo xamne mu ko janga ci ko borom. Did you observe that? Seetlu nga lolu? Yes, yes, I've observed that. I think where I must be honest that where I wasn't interested to really know how he does this, because for me it was all rubbish and nonsense, and I don't have the time to follow whether the only time I saw it was I think when
one of the international TV, is it Al Jazeera? Al Jazeera, yes. That's the one I saw, and that's where I saw the procedure. And for me, that's that's not scientific, and so that's it. man daal mbir la woon boo xam ne man amuma ci woon itte lool sax pour toppa ko ndaxte xamoon naa ne lim doon def jaarul ci benn yoon benn jamono rek laa xam ne daal toppoon naa mbir yi tuuti rek muy jamono joo xam ne télévision bu bàyyeekoo fële ci Al Jazeera ñëwoon nañ pour seetlu mbir yi loolu rek laa toppoon ndax xamoon naa ne mbir yi amul benn xam-xam boo xam ne moo ci nekk te jaarul ci benn yoon. From your experiences, would this be the first time a very powerful person in the world would claim to have powers, healing powers, and make that available to his people? Would this be the first time you're seeing that? yow nag ci sa wàlli xam-xam ndax bii mooy njëlbeeni yoon ngay gis wala di dégg nit ko xam ne borom doole la ci réewam mu jóg rek taxaw ne moom mun naa wéral li nga xam ne moo di jàngoro HIV and AIDS mus ngaa gis loolu. I've never seen it in my life, and why I said this was surprising and at the same time shocking is the degree of irresponsibility to do this, because if you're a president, you're the leader of a whole nation, and you have to protect the life of everybody. It's within your purview to do that. And for you to engage and do such a thing. Can you start in your statement, please? Okay. Sorry. Can I repeat it? Yes, please. What I said it was, why I said it was shocking, I've never seen it in my life. That's the question. Lita ma wahne li luma betala luma titala musuma ko gisi suma giri. What more shocking is that for a president who is a leader of a nation, lita mugen ma jahal sah moy president bo hamne mom njiti rew la, and protecting your people is within your purview as a leader. Te yow nag li nga xam ne moo di sa warugal mooy nga aar say nit ñi comme yow kilifa nga. To say something that you haven't presented evidence before. Pour def loo xam ne moom amuloo dara loo xam ne lu ko wéral la balaa nga koo commencé. Or even indicate what other professional treatment career you have undergone through and showed success to people. Wala boog sax nga wone ci ay misaal yoo xam ne am na yeneeni faj yoo xam ne defoon nga ko te mun nga cee sukkandiku pour won ko nit ñi. Which he never did, and then decided to experiment what he thinks he has on people traditionally. Te loolu moo musu koo def pour jéema sax seetlu ci nit ñi moo faj xam li nga xam ne moom la war a def ci wàlli aada fajini aada wala fajini nit ku ñuul. This for me was unacceptable, and it was, it was just very, out of the ordinary. Pour man daal lii moom waruñ koo mun a nangu te mbir la moo xam ne sax dafa jéggi dayo. But besides, by the time he actually pronounced the ability to do this treatment, waaye sax balaa moo yébaane ne moom mun naa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro HIV/AIDS. There were a series of traditional proclamations from all the countries about treating HIV. Am na yeneen réew yoo xam ne ñoo wax nañ ko jaarale ko ci wàlli aada yooni nit ku ñuul ne mun nañoo faj HIV. But none of them have been proven right. Waaye amut kenn ci ñoom koo xam ne wéral nañ li nga xam ne moom nga wax. So why he did it, I don't know. Moom nag li tax mu def ko man xawma ko. Thank you very much. And what do you think was the impact of his position as president on the victims or on the patients who went to the program? Lan nga foog ne nag moom mi nga xam ne taxawaaye moom mooy président loolu nga xam ne moom la def ci kaw ñi amee doomi jàngoro AIDS bi lan la leen indil? I'm not sure I get the question, because I think, the main thing about a president proclaiming
cure to people who are sick is exploiting the vulnerability of those people who are sick by virtue of your position as a president. Pour ni ma ko gisee daal mooy yow moom dafa sukkandiku li nga xam ne moo di palaasam boobu nga xam ne moom mooy président la weeru ci nag pour sonnal wala yàqal ñi nga xam ne ñoom ñoo amee doomi jàngoro AIDS boobu noonu. We have to remember that any sick person, especially when it comes to serious illnesses like that, dañ war a fàttale ku ne képp koo xam ne yaa ngi feebar surtout façon feebar yu tar yu mel ni HIV AIDS. No matter how strong-minded you are, ak borom nu xelam dal you are psychologically affected. loolu nag foog mu laal la torop ci sa wàlli xel. foog mu sonal that is where vulnerability comes in. loolu moo tax nag be mu sonal ñi nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro bi. Whenever you hear a cure, saa yoo xamee ne dégg nga ne am na kuy faj, you will, no matter who you are, you will try to rush to that facility. And that was the underlying problem of this criminality. And the lure of a cure itself, in this case, was compounded by the order of the presidency. That's the point. That's exactly it. Ten nag li nga xamne modi mbiri wéral googu nga xamne wax na ne mun naa faj doomi jàngoro ji ba wéral ko ci borom loolu mbir la moo xam ne xalaat bi bàyyee ko ci président bi la. What I was ci li ma doon jublu mooy ne kuñ ne feebar bi diw am na garabam di ko faj loolu rek doy na nit ki daw pour dem ca loola saka su fekkee ne ka ko wax mu ëppa doole ci dëkk bi. Exactly. Bon nit ñi dañ ci gën a daw sax dem. Exactly. Parce que ka ko amee faj ba ka amee garabam. borom kàddu la. borom kàddu la borom doole la ci réew mi. Exactly. Exactly. That's right. And once this pronouncement was made, you told us that members of your cohort decided to abandon your program and to go and enlist or to register in the JAMES KIO program, correct? Yes. wax nga ñu nag ne bi président mi yéebaane ne moom mun naa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro AIDS bi ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci sa mbooloo mi am na ci ñoo xam ne bàyyeeko woon nañ fa dem bokki ci faji président bi. That's correct. Again, let's situate the position of these people as at this time. You did state that 90% of them were enjoying very high CD4 counts and significant viral load suppression. léegi nag wax nga ne ñooñu nga xam ne ñoo doon faju noonu juróom téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukkay ñoom seen li nga xam ne mooy woon doomi jàngoro yi nekkoon seen yaram bi doole bi mu ngi doon wàcca. And at this stage they were having the best treatment that is known to be available. te balaa loolu jamono jooju sax ñoom ñu ngi doon am faj bi nga xam ne mooy faj bu baax bu gën boo xam ne moom lañ amoon fii. And in order to pave the way for them to move onto the JAME program, you had to give them discharge forms, correct? loolu nag pour xalal leen yoon ñu mun a dem bokk ci faju président bi foog ñu jox leen kayit boo xam ne wane na ne bàyyi nañ leen. And not only that, you also gave them counseling, correct? emul ci loolu rek toog nga waxtaan ak seeni borom. And you explain to them what are the implications of them moving to unconventional treatment. te it xamal ngeen leen li nga xam ne moom la leen a jural ëllëg si biir bu fekkee ne bàyyi nañ seen faj bi nga xam ne mooy faju tubaab bi. And after that you let them move on to the JAME program. gannaaw bi nag ci nga leen bàyyi ñu dem bokk ci faji président Jammeh bi. What was the impact
of the treatment of the JAME cure or the JAME program on these individuals who have moved on to that program. ñooñu nga xam ne ñoo bàyyi woon fajum tubaab bi dem nag ca faji jàmme bi loolu moom lan la leen jural ñoom. If I can recall very well, there were some who returned to our cohort very early after they started the JAME treatment. Comme suma waree fàttale ko bu baax si jamono bi nga xamantene nit ñi nga xamantene ñoom ñoo dem sàkku faj si ñun buñ paree woon pour dem def faj si jàmme. dellu si waatoon nañ pour join MRC treatment bi. Yeah. So those few that returned early wasn't a problem because they were not severely affected, and we could restart the conventional on them. Interpretation. ñun néew ñi nga xamantene ni ñoo mujjee dellu si suñ ñun ñoo njëkk a dellu si suñ ñun ñooñu continuer nañ ak ñun di def faj bi parce que dañ dellu si teel ngir dañ dellu si teel balaa ñoo am problème bi si faj buñ door ak jaame. So those ones were restarted and they continue to do well again. ñooñu nag ci lañ dal di continuer waat doora laat leen faj bi te jamono jooju nag ñu ngi doon def seen ndam ci wàllu faju bi. From your interaction with them, did they give an indication as to why they came back? yow nag ci waxtaan yi nga xam ne yaa ngi ko doon defa ñoom ndax wax nañ la lan moo tax ba ñu dellu si waat. Some of them did explain that it was bogus. We asked them why. They said they never saw an improvement. But I think remarkably what is important is that these people were intelligent enough to see that this was bogus. ñoom ñi ci sa bari nag li ñu wax mooy ne daal gis nañ ne li leen taxoon a dem loolu amut ci faj bi nga xam ne moom lañ fa doon séntu. It was bogus. Means it was faj bi duwutoon dëgga. So yeah, faj bi duwutoon dëgga ñu teel a ràññee ne faj bi duwutoon dëgga ñoom teel na ñoo dellu si. ñi nga xam ne ok. ñu teel a ràññee ñu demoon si jaame teel a ràññee ne faj bi dëgga du dëgga ñoom teel na ñoo dellu si MRC pour continuer lañ nekkoon si MRC. But that's important because the other aspect is there were a sizable number who got retained for a long time before they came back, and I'll come to those groups. li tax ma wax loolu nag am na ci ñu ci bari ñoo xam ne ñoom desoon nañ fa ab diir balaa ñu dellu si waat. Yes, proceed, please. So that group that got retained in the Jammeh's program for a long time. mbooloo mi nga xam ne nag ñoom des nañ ci faji président Jammeh bi ci diir bu yàgga. What we knew was the conditions deteriorated. liñ xam mooy ne. By the time they came back to MRC. liñ xam mooy ne daal seen wér gu yaram nasaxoon na bu baax a baax balaa ñu dellu si waat faju MRC bi. This is aside those who died. lii nag utee na sax ak ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan. Why we knew that some died. li tax ñu xam nag ne am nañu ci ñàkk bakkan ci jamono ji ñu doon faju foofu. If you recall, I said that there was a close association between our medical doctors and these cohort people. So we know their names, we know them individually because of that relationship. So whenever the president announces in the TV or people who are absent, we would know from the names they were calling that these people died.
boo ko fàttale ko waxoon naa ne am na jokkoo boo xam ne am na suñ diggante ñun docteur yi ak yeneen liggéeykat yi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ba tax na ba li daan xew dañ ko doon xam moo tax ba bu président bi toogee yéebaane ay tur ne dem ne ñun dañoo xam ne ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ dee. mu yéebaane ay tur ñoo xam ne dañ leen oo ñu ne nekkuñ fi. ñun xam nañ ne ñooñu dañ ñàkk seen bakkan ci diggante bi. That's what you meant to say? That's what I meant to say. Thank you very much. So the other set that came late back to MRC. ñi nga xam ne ñoom teelu ñoo delloo si waat MRC pour faju bi. And with very bad condition. te nag seen wàllu wérgu yaram dellu na gannaaw torop na sax na bu baax a baax. We were obliged to take them back because that's medical practice. You don't refuse to treat people again when they come for help again. waaw ñun gis nañ ne ñun ci wàllu faj bi lañ nekk jëlaat nañ leen ndaxte suñu wàllu liggéey nit ki su waree toll ci anam yooyu ñëw pour faju doo ko mën a delloo. So the whole procedure that I explained about starting treatment, we had to do that and restart the therapy for them again. Comme ni ma ko waxee nag yoon yi nga xam ne fa lañ war a jaar pour faj leen yoon yooyu lañ sukkandiku waat nag pour commencer waat faj bi ci ñoom. In your statement in paragraph 19. ci sa wax bi nga wax ci paragraph 19 mooy kayit bi nga binda ci sa wax yi. Paragraph 19. I want to just recap a few things you said. You said we were close to the patients and we knew that they had died. Ngane ñun amna joko bi nek suñu digante ak ñi febar ñooñu so lolo tax ñuy xam amna ñi dé ci ñi. That was the sad thing about it because these were people that we had managed to a good level of health. Li ci gëna daw yaram moy ñi ay nit lañ ñi nga xamné ñun dimbalé won nañ ñi topato len ci sen febar bi be sen febar bi doomi jangoro yi dem nañ be wañé ko bu baax be ci fu nekk ni tollu nañ ci place bo xamné xal nañu tané. But unfortunately the president shortened their lives. Waye li ci gëna bon president bi mo gattal sen fan. That's a very strong statement to make. Lolu wax bu am dole la pour nit wax ko. Yes, I swore here to say the truth, and I was an overall person in charge of our of the HIV program in MRC. Man nak bima commencé suma wax fi dama waat te man ma ki nga xamne ma jité won faj gogo nga xamne ñu ko doon jël fofu ci MRC. So what I'm saying is something that I know very well. Lima wax fi mbir la mo xamne luma or la luma xam la. We had the people who started treatment with MRC were doing very well. Xamna ne ñi nga xamne ñoo commencé won faj bi ak MRC ñooñu ñoom ñu doon jëm kanam bu baax ci seen walu wërgu yaram. And those when they were going to the presidential treatment, they were doing very well. Te jamono ji nga xamé ne ñu doon bayyi faji MRC bi di dem di bokk ci faji president bi seen wërgu yaram mu ngi jëmon kanam bu baaxa baax. Those people had the chance to lead a productive life. Te ñooñu mënon nañu nekk ñoo xamné dinañ dunda seen dunda te def li nga xamné mo leen war yépp ci seen giiru dunda. And become normal citizens in the country. Te dinañ nekk ñoo xamné doomi réew la yoo xamné li leen war ci seen biir réew mi dañ ko mëna def ci anam yi leen war. So if anybody has data to show that there was no death in the presidential treatment, bon nag képp koo xam ne war ngaa taxaw di wane xibaar ne amul kenn ku dee ci faji président bi. Let him produce that data, not to even share it with us, but let him share it with the Santa Yala group.
na génne xibaar yooyu wone ko du pour ñun sax de waaye mu wone ko ak groupe Santa Yàlla bi nga xam ne ñi amee woon doomi jàngoro HIV ñoo bokkoon ci mbooloo moomu. And those people are in a position to refute that because they know each other very well. ñooñu nag ñoom ñoo mun a taxaw pour weddi kàddu yooyu ndaxte ñoom xamante nañ. So if I say that some people died and they were not necessarily supposed to die because of the treatment they were on at the MRC, it's a true statement. Bon nag su fekkee ne man ci suma kàddu wax naa ne ñi dee ci faji président bi waruñu woon a dee ndaxte faj bi nga xam ne ñu ngi leen doon faj MRC faj boobu mu ngi doon indi yokkute bu baax ci seen wàllu wér-gu-yaram. Thank you very much, Doctor. jërëjëf doctor. And for those who came back to you, pour ñi nga xam ne dellusi nañ ci yéen. You said some of them came in moribund state. wax nga ne ñu dellusi am na ñoo xam ne bi ñoo dellusi fekk seen wér-gu-yaram dellu na gannaaw bu baax. And their health was in a state of hopeless decline. ci waxtu boobu seen wér-gu-yaram daal dellu na gannaaw ba egga ci waxtu boo xam ne daal doy na waar. Were you able to save them? ndax amoon nga yoon pour dimbale leen pour muccal leen. An important question there. Some died, no matter how much we tried. laajte bu am solo nga laajte noonu waaye nag am na ñu dee ak def nañ suñ kéemtalaay kàttan daal waaye mënuñ leen a sowe. But some were successful. waaye nag am na ñoo xam ne yàlla dimbale na leen ñu mucca. And if you see that degree, that variance, that variability in that degree of why these people died, it's because of the length at which they stayed, I think, at the presidential treatment program. So the longer you stay there and be denied of the conventional treatment, of course, the hypothesis is that, your whole system deteriorates again and the CD4 goes slow. soo seetloo ute bi nga xam ne moo nekk ci ñaari faj yooyu mooy ne dañ yàgg torop ci faju président bi tax na ba garab yi nga xam ne moo leen waroon a mun a dimbali munuñ ko woon a jëfoo li nga xam ne moom lañ doon jëfoo nag mu doon yàqal lu bari ci seen wàlli yaram ci seen wàlli wér-gu-yaram. Ultimately, ci kaw loolu nag what happened to your program at MRC? ci kaw loolu nag yow programme bi nga doon di doxal MRC lana ci mujjee. Now we were caught in between really a dilemma of saving our research mandate in this country. ñu daal dañ tënku woon ci jaaxle boo xam ne ñu ngi ci woon pour mun a muccal li nga xam ne mooy suñ taxawaay ci ay gëstu yoo xam ne ñu ngi ko doon def. And clashing with a political power. loo xam ne nag dafa jànkuwante ak li nga xam ne moo di mbiri politique. And if you know, international research is heavily funded by other stakeholders. te nag ay gëstu yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci diggante réew ak réew ñi nga xam ne ñoo ko doon dépasse ay borom doole lañ. The fact that these people are already gone to the presidency treatment and then coming back to MRC politically could cause problems. te nag sax ne ñi nga xam ne commencé woon nañ faj MRC ba pare jógee fa dem ci faji président bi loolu indi woon na jafe-jafe ci wàllu politique. Reverse ñi bàyyi woon MRC dem ci faji président ba jëlee wuñ fa liñ bugga ñu del si waat MRC loolu indi ekkati woon na ay jafe-jafe. Yeah, that's it. That could pose a problem for us and may compromise our research mandate. And we decided that we need to close the HIV clinic at the MRC. Lolu isi woon na jafe-jafe ci ñun ba tollu nañ ci waxtu boo xam ne daal amul luñ mun a def dañ mujjee tëj ci bunti liggéeykaay boobu ñu def MRC fi ñu dimbalee ñi nga xam ne ñu ngi am doomi jàngoro HIV/AIDS. In a sense, you avoided having a program that would compete
with that of the president in the treatment of HIV/AIDS. And could bring a political clash. Pour taxawal programme bo xamne dafa indi ñongante dal seen digante ak faji president bi. Yes, and you can understand that what would that mean? It was going to obviously going to be a political clash. Lolu limo jur moy xam nga ne su yagé dafa isi ñaka dego bo xamne affaire politique mo ci dugal. So what we did was to organize a smooth transition. And this is important. Liñ defoon rek mooy ñu fexe pour toxale mbir yi ci yoon boo xam ne ci xel lañ ko defee. We requested funding from London. Letteñal dépense boo xam ne mu ngi war a jógee ko London. We allowed the rest of our cohorts, HIV cohorts. So ñu bàyyi ñi nga xam ne ñu ngi ci faj bi pour HIV/AIDS. Transfer them to be taken care of by the RVT, that time it was RVTH, and hands-on care. Why hands-on care? Because one of our experienced medical doctor who was taking care of our AIDS patient at MRC then was now in charge of hands-on care, and he's highly experienced in handling cases. Liñ mujjé def rek moy ñoñu seen mbiri faj dañ ko toxal yóbbu ko ci lopitaani Banjul bu mag bi RVTH. And so we ak hands-on care parce que kenn koo xam ne mu ngi doon di liggéey ak ñun koo xam ne borom xam-xam la xam na mbiri faj bi kooku mu ngi doon di liggéey ak mbootaay boobu hands-on care moo tax ñu toxal Gaye pour ñu yóbbu leen ci bunta boobu. So it's important to know that we help build some facilities at the RVTH for these patients to be taken care of, both at the children HIV clinic and adult HIV clinic. Amoon na solo nag ñu jël bërëb boo xam ne mu ngi ci lopitaan bu mag bi ci Banjul ñu sukkandiku ko nag pour di ko jëfoo pour ñi nga xam ne ñooy xale yi am doomi jàngoro HIV ak mag yi nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro HIV ñu leen fa fajee. But the process of that transfer, we involved the Santa Yala group and had some series of meetings with them. waaye nag bi ñoo def toxal yooyu nag jokkoo nañ ci ak mbootaay sant yàlla te am na ay ndaje yu ci bari yoo xam ne séxa nañ ko ak ñoom. And that was the painful moment. te loolu nag jamono ju metti la du daw yaram la woon. For us, because each time that meeting happens, it will end up being disrupted by cries and wails that you people are abandoning us. You people are, leaving us, to die, etc. Those were the kind of statements you would, be acquiring during that meeting. That wasn't quite easy for us. saa yoo xamee ne def nañ ndaje nag ak ay sant yàlla yi ndaje bu métti laa doon ndaje bu daw yaram laa doon ndaxte ci mujjanteel gi ay jooy neen laa nekk ñoom di leen jooy ci suñ ko wane ne ñun dañ leen bugg a beddi dañ leen bugg a bàyyi rek pour ñu seetaan leen bañ dee te loolu nag ñun tamit ndaje bu daw yaram la daan doon pour ñun. But nonetheless, this transfer went smoothly eventually, and they were all transferred to this, and that was how we closed the HIV clinic at MRC. waaye nag terewut ba tey rek toxal nañ li nga xam ne moo di faji HIV bi génne ko MRC toxal. In terms of research interest, we got funding to continue that research in Senegal. lu aju nag ci itte bi nga xam ne ñun am nañ ko ci wàlli ay gëstu ñu dal di ko toxal nag yóbbu ko ci réewi Sénégal. That was huge loss for Gambia. Huge loss for Gambia, but that's culminated to my secondment to Sheikh Anta Diop University to set up regional collaborative intervention HIV research network and continue our research there. So I spent 7 years or 6 years there continuing my research work. loolu nag yaxute bu rëy la jural waa réewi Gambia loolu la ko looya bi laaj mu ne ko waaw yaxu bu rëy la ndaxte waaye nag dafa tombé tamit ñu toxal ma ci fi nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop University bi foofa nag voilà continuer nag di fa def gëstu yi nga xam ne moom laa ci doon def. In essence, that very good treatment that was being offered by MRC to about 500 Gambians has now been lost and given to hands-on care.
mu ngi mel ni ndimbal bu MRC bi doon di jox ñi nga xam ne dem nañ ba juróomi téeméer fu mu nekk nii amuñ pexe ba dañ leen jël jox leen hands-on care pour liggéey bi continuer foofu. Exactly. So it was, perhaps it was not lost entirely because we had much confidence in our hands-on care. We trained people at the RBTH at that time also and gave them CD4 counting machine at that time to do monitoring. So we thought, aside from the traditional going, those who don't want to go, we wanted to make sure they continue to benefit, because Global Fund did not withdraw, even though there were challenges, they never withdrew. So waaw mën nañoo wax ne sax du yaaxu bu bari torop lool ndaxte ñi nga xam ne ñooy hands-on care am na ci ñoo xam ne ñu bari jàngal nañ leen ne ñoo fajee dimbale nañ leen ci ay machines yoo xam ne pour ñu seet ci li ñoo wax CD4 count. not hands-on care, RVTH ñooñu leen jàngal ba pare jox leen machine pour ñu toppatoo. hands-on care ñoom amoon nañ seen machine amoon nañ seen personnel waaye RVTH dañ make sure ne dugal nañ fa xaalis pour support leen. te terewut tamit ñi nga xam ne ñooy Global Fund dépasse bi nga xam ne ñu ngi ko doon def teggiwuñ ci seen loxo. That aside, what was the government's or what was Jammeh's reaction to questions about his so-called cure or his treatment program? Jammeh moom ci boppam lan la mujjee def ci li nga xam ne nekkoon na loo xam ne moom mu ngi doon di wax ne dafa faj gaa yi moom nag léegi moom naka la ko jëlee naka la ko gisee ci wàllam moom ci boppam faj bi mu waxoon ne moom mu ngi faj gaa yi bi loolu amee. Let me rephrase that in Wolof. Naka la de react ci ku question or ku challenge moom lu moo def. I'll say that in Wolof. Laajte yi nit ñi doon laajte mbaa jaaxle yi nit ñi amoon ci moom faj gi mu doon faj Jammeh ci boppam naka la reaction, how do I say reaction? Naka la jëlee loolu daal. Naka la ko gisee ak naka la ko jëlee. I think that was obvious to many people because the first victim for to question on questioning this was the UNDP rep, if you remember, who was immediately declared persona non grata. I think it was a she, I think. Loolu moom leeroon na ci ñu bari ndaxte ki nga xam ne moo njëkkoona laajte daal am ñaari xel ci mbiri fajam bi liggéeykat la boo xam ne mu fi toogaloon UNDP mbootaale xeeti àddina si nga xam ne ñoo amee wàlli programme yi yokkute waaye moom ba mu ko defee dañ ko génnee réew mi. So if he can do that to an international diplomat, I mean, I'm not sure any Gambian can be left spared, and the consequences for a Gambian would be grave. su fekkoon ne nag loolu mun na koo def koo xam ne réewam ñoo ko ebal si fii pour mu ñëw liggéey si kàddu yooyu naxari ko ba tax mu génnee ko réew mi bon nag waxatuñ koo xam ne doomi réewi Gambia nga ni kon doomi réew mi bu ko defoon ci moom laa gën a métti. Did you by any chance hear statements made by Jammeh directed towards international organizations? ndax dégg nga ay kàddu yi nga xam ne Jammeh moo waxoon yooyu la waxoon pour mbiri bunta yoo xam ne mooy diggante réew ak réew kàddu yi mu leen waxoon ndax dégg nga leen. Well, as I had statements indicate, they transmitted statements that he made. I think that those in international organizations who think, or who question his therapy, a threat in a way, and specifically saying those who think they are international scientists and are doing and are questioning, he's waiting for them
to, something like that. Those kind of threatening statements I think we've heard, and some were transmitted to me to mean perhaps he's alluding to you, because at one point he made a statement saying those who think they are Gambian experts and are in Senegal, that kind of statement I didn't hear, but people transmitted this kind of statements. Amna ay kàddu yoo xam ne dégguma ko de waaye jottali nañ ma ko muy wane ne bépp mbootaay boo xam ne mbootaay bitim réew la nga bugg a am ñaari xel ci wàlli fajam bi dina ko jëflante ak borom te ñu ci bari sax foogoon nañ ne kàddu gi ci man la ko jëmale woon ndaxte tollu woon na foo xam ne mu ngi doon wax ne ñi nga xam ne ay borom xam-xame xarala lañ waa réew mi te dem toog ca Sénégal ñu bari foog nañ ne man la jëmale kàddu gi yooyu yëpp dégg naa ko. And did those threatening remarks have any impact, or did it hasten your closure of your program in Gambia? Ndax kaddu yooyu dafa mel ay kaddu tiitange ndax yëngalal na la ndax yëngal na la te ndax loolu moo tax pour nga jeexal sa liggéey bi fii biir Gambia fii ndax daf ko gaawal. By the time he made those remarks, apart maybe from the one he made to the UNDP, that was before our closure. But those remarks he made eventually was after our closure. I think our closure was mainly based on really looking at the risk of continuing this treatment in the face of a political clash. This was what really made us make a quick decision for that. Kàddoom yooyu mu wax nag xanaa bu UNDP bi rek de moo fekk tëjaaguñ waaye balaa mu doon joxe kàddu yooyu fekk na ñun sax tëjoon nañ suñ place ba pare li taxoon sax ñu gën koo tëj mooy dañ doon xalaat ne buñ continuer lii dina mun a indi jaamaarloo ci wàlli politique suñ diggante ak moom. Yes, and particularly strengthened by the fact that he directed a threat to the UNDP, and obviously, we. So what I think, in retrospect, I think we made a very good decision at a very early time and a very good time. Dafa amoon ay kàddu tiitaange yoo xam ne mu ngi ko jëmale woon ci UNDP ñun daal suñ gis-gis mooy ne jéego yooyu ñu jël nañ ko waxtu wi nga xam ne ci lañ ko war a jëlee ba nga xam ne indiwul benn jafe-jafe ci ñun. Throughout Jammeh's treatment program, he had sort of sought for validation by sending samples for testing. Did you hear about this? Yes. Ndax dégg nga ne waxtu bi Jammeh doon di wax ne mu ngi faj nit ñi daf doon di jël dereti ñi nga xam ne ñu ngi feebar di ko yónnee ay béréb pour ñuy dem seetlu deret yooyu ci ay béréb yooyu ndax dégg nga yooyu tamit. Li ko waraloon mooy pour mu sàkku pour am luy dëgëral ne faj gi moo faj dëgg la. Please proceed. Yes, the first we knew of, and I think everybody saw it in the Observer then, was that he first indicated that, or their team, or his team indicated that the tests monitoring of the treatment was being done by Professor Suleiman Boub. nga xam ne noonu lañ ko gisee noonu la ko ñu bari gisee ci kayiti xibaar yi Observer bi mooy bi nga xamee ne mooy ne gëstu yi nga xam ne ñu ngi ko ci doon def ki ko doon def mooy ku ñoo wax Professor Suleiman Boub. And just I think a week or two after that statement, Professor Boub wrote a letter back. Gannaaw ay bésu ay gannaaw bu mu feeñalee kàddu yooyu rek Professor Boub ci la dal di bindaat letter. Clarifying that he never was approached to monitor the treatment. What happened was that somebody from the RVTH lab went to visit them with samples. Moom li mu wax mooy ne daal
mbiri seet loolu nga xam ne moo di deret yooyu ñu yónnee woon pour ñu test ko moom nekkut ne moom moo ko doon jiite di ko toppatoo li xew mooy ne dafa am ay sample yoo xam ne kuy liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul yóbbu woon na ko fa. And the person said he wanted to be trained. te kooku li mu waxoon mooy ne dafa ñëw pour ñu jàngal ko. And that was it. And he never tested any sample or monitored anything. When he produced that letter, it was in the media, I think, and suddenly there was, I think, if we go to the archives of Observer, you will see that Dr. Sajata was then the editor, if I recall, because he wrote an editorial, on, trying to castigate Suleiman for saying that. And I very much recall that, that time about that. bi nga xamee ne xibaar bi nag tasaaroo na ci wàlli xibaar kayiti xibaar yi xam naa ne ku dem seet ci li nga xam ne mooy kayiti xibaar Observer di nga ko fa gis ndaxte jamono jooju Sadia Tall moo fa jiite woon moom nag bi leetar bi eggee ci moom rek li mu doon def mooy ne pour ŋàñña ki nga xam ne moo di professeur Souleymane Boub ci kàddu yooyu nga xam ne moom la wax. Yeah, accusing him of dishonesty, etc., etc. So that what does that indicate? It indicated that there was no framework to really evaluate the presidential treatment if you have those kind of conflicting statements. That's what it shows. To any intelligent person, there was no framework. façon kàddu ute yooyu sax moom ferndeel na ne président bi fajam boobu mu doon def jaarale wuñ ko woon ci anam yoon yu jaadu yoo xam ne foofu la war a jaar. Because immediately after that incident, when Professor Mboub refuted it, they came up and said they are now doing their validation and monitoring tests by, I think, either Morocco or in one of the Arab countries or Tunisia. Egypt. One of the labs in Egypt, I think, they mentioned the lab, I can't remember, but this was in the papers. And that's all what I knew about their monitoring system. Professor Mboub nag gannaaw bu mu weddee kàddu yooyu nag ñu ne nag ci la ñoo dal di soppali nag léegi duñ yónneeti sample yi foofu ci Sénégal waaye dañ ko yóbbu ci lab boo xam ne mu nga nekk ca réewi Egypt. And I'm saying this because I know Professor Mboub very well. He's a very close friend of mine, and he was the one I was working with very closely when I moved to University. So gisee ma wax lii nag moom professeur Souleymane Boub moomu dama xamante moom lool maa ngi doon liggéeyam moom bu baax jamono ji nga xamee ne maa ngi demoon di liggéey ci Cheikh Anta Diop University. In a sense, Souleymane Boub claims that the statements made by the JAME treatment program that their samples were tested in his lab was false. Kàddu yi Jammeh waxoon ne ñi nga xam ne ñu ngi feebar di jël seen deret fii ne professeur Souleymane Boub mooy seetlu deret yooyu ci laabam bi foofu ay wax la yoo xam ne daal du dëgga. Your answer, please? Yes, that's true. Waaw loolu la de du dëgga moom. In a sense, Jammeh's claim that those samples show that people were cured was also false. Mu ngi mel ni li Jammeh wax ne sample yooyu yi ñu Sénégal test leen wane na ne ñooñu am faj nañ leen so mu ngi mel ni loolu tam du dëgga. Yes, and why it's even obvious that it was false. If you say you've cured HIV based on increased CD4 count and suppressed viral load, plasma viral load, that is not cure. You need to do proviral DNA test to eliminate the presence of the virus in the cells.
moom fi mu ko sukkandiku woon fi mu wéeru woon ne mu ngi leen doon faj mooy ne li nga xam ne moo di li ñu wax CD4 count bi ekkatiku na te li nga xam ne mooy viral load bi wàcc na moom fa la ko wéeroon te loolu moom nekkut foo xam ne fa la ñoo mun a sukkandiku pour mun a wone ne feebar bi faj nañ ko. But even if you were to take his claims at its best, it means that the patients would have had a healthy life, wouldn't it? Even mom si kadom yoyu so len di jël sax dafa wara nekka ci. Let me take it again. Okay. Even if you take his claims at its best, at its highest, it means that those patients concerned would have been living a good and healthy life at that time. Exactly. ñu melni mom waxam yoyu kadom yoyu soko jël kon nak ñu febar ñoy dafa wara fekka ñu ngi dundin bu wër dundin bu set fekk tamit sen wër gu yaram mu ngi bax te fekk ñu ngi am sen boppa. Exactly. But these are the same people who ran back to your program, isn't it? Let's be categorical. Some of them, some retain, some stayed, you know, and whatever the consequences, you know, of course, I'm sure some of them died, but some of them came back. Lawyer bu ne ko terewut nag ñi nga xam ne ñoo demoon ca faju boobu dawaan nañ dellu siwaat ci seen faj gi yéen waaye nag mu ne ko du ñëpp de am na ñoo xam ne dellu si nañ waaye am na ñu fa desoon. From the experiences you've had with the treatment of HIV/AIDS in Gambia, have you seen any single individual who is cured? Ci sa gis-gis ak xam-xam ci faj bi amoon si réew mi fii ndax amoon na benn nit koo xam ne taxaw na wax na ne moom fu mu nekk nii faj nañ ko ba mu wér ci feebar HIV/AIDS. I wish I had, because I'll be nominated a Nobel laureate. loolu de bu ma ko amoon dina ma neex torop ndaxte dinañ ma jox taranga bu rëy boo xam ne taranga àddina si laa doon. Have you ever seen any single individual who is not taking antiretrovirals and it's okay and healthy with HIV? Yes. Ndax mus nga gis tamit benn nit koo xam ne nekkul di jël garabi tubaab yi ci mbiri HIV/AIDS waaye nag mbiram a ngi baax mu ngi ci wérgu yaram. I mean someone from stage 3 and stage 4. Okay. No. But the first question, yes, because that was why I wanted to make a good distinction between HIV-2 and HIV-1. waaw li ma njëkk a laaj nag ne ndax gis naa kenn koo xam ne jëlul antiretroviral te mu ngi wér mun naa wax ne waaw ndaxte dama bëgg a ràññaale nag li nga xam ne mooy uute bi nekkati diggante ñaari HIV yi HIV-1 ak HIV-2. But treatment generally starts when you are in stage 3, stage 4. waaye nag faju bi moom fañ ko dee commencé mooy soo tolloo fi nga xam ne mooy stage 3 ak stage 4. At that time, jamono boobu. That's what happened, but it changed by WHO changed the guidelines. Jamono boobu loolu moo doon xew nag waaye mbootaay wérgu yarami àddina si WHO dañ ko soppali. In 2018. ci atum 2018. No, sorry, I think 2015. When they changed that, say that everybody, no matter what your CD4 count, will have to be treated. Jamono jooju nag ci lañ soppali mbir yi ne képp koo xam ne am nga doomi jàngoro ji moo xam fu sa CD4 count bi tollu da nga war a faju. Yeah, so that would have meant treating people who are not affected like HIV-2 people. You would then tend to think that they are recovered or they are cured, but these were people who, by and large, had a good coexistence with the virus. So we argued, scientifically we argued that this was not necessary, but I think to streamline treatment, they had to include all.
WHO boobu nag tax na ba ñenn ñi boo leen gisee da ngaa foog ne wér nañ torop ñun nag amoon na ay werante yuñ ci def ci suñu wàlli xam-xami xarala waaye daal lii mooy li nga xam ne moo xewoon ci diggante ñaar yi ñooñu nga xam ne ñoo amee doomi jàngoro HIV 1 ak HIV 2. What is the view of the international science community about Jammeh's claim? loolu mooy gis-gisi ay kilifa ñi nga xam ne ñu ngi nekk diggante réew ak réew ci ñi nga xam ne borom xam-xam lañ ci Jammeh li mu wax ne moom mun naa faj HIV/AIDS. I'm laughing because it used to be very embarrassing problem for we who normally travels a lot for HIV conferences. Kaddu gi daf ma reeloo sax ndaxte li gàcce la sax ci ñun ñi nga xam ne ñoo daan tukki di teewe ay ndaje yu mag yoo xam ne ñu ngi ci daan waxtaanee mbiri HIV/AIDS. I remember each time I made a presentation in this international forum, they would jokingly say, "Why bother yourself with this research?" And of course, that's sarcastic, and I knew it, but it was a joke, and you know that was how people just took it. Dama fàttaliku nag saa yu njaman ci ndaje yu mag yi da nga xam ne maa ngi faa gaaral suma kàddu léegi-léeg ñu tooñ ma nag ne ma yow sax lana tax ngay sonal sa boppa ci gëstu yi nga xam ne yëpp yaa ngi koo def waaye dañ ma ci doon tooñaale nag. So that's it. That sums up how he was seen by international community. Loolu moom leeral na naka la ko askan wi nekk ci biti daan gisee. It was seen as bogus. Yes, it was seen. It was seen as false. It was seen as exploitation of the vulnerabilities of people in dire need. He was seen as a quack and a charlatan. Day otelu amut. You agree with that? Yes, I do. It was criminal. It was a fraud. You agree with all that? I do agree, absolutely. It was criminal in the sense that people who were not supposed to die, died. And that's the sad part of it all. And naturally, wax lool ndaxte lii mbir la boo xam ne am na ci ñu ci ñàkk seen bakkante waruñu woon a dee loolu sax moo ci gën a daw yaram. People's hopes were also dashed. Ngi mel ne ñi nga xam ne dañ amoon yaakaar tas na seen yaakaar. This should not have happened, especially at the time when there were effective treatments for HIV/AIDS. Li warutuna am surtout waxtu bobu am na ay garab yi nga xam ne mu ngi doon di dimbale ñi feebar ñi bu baax a baax. And would you agree that the biggest shock is that this came from the father of the nation? Li ci gën a bon mooy lii mu ngi jëkk bàyyeekoo ci koo xam ne mooy njiiti réew mi. Absolutely. Thank you very much, Dr. Jay. Jërëjëf, Dr. Jay. I have no further questions. Amatuma dara loo xam ne dinaa la ko laajaat. I hand over to the chair. Jébal na waxtaan bi yëpp ci loxo borom toogu bi ci commission bi. For any questions they may have. Képp koo xam ne tamit ci commission yi bëgg nañ laa laaj mun nañ laa laaj. Thank you very much, Mr. Jërëjëf, Mr. Jay. Thank you very much, Emma Council, and thank you, Dr. Jay, for coming to testify before the Commission. Jërëjëf Council, jërëjëf Dr. Jay, li nga ñëw pour joxe sa seede fii ci kanami commission bi. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner Kerr, you have the floor, please. Thank
Thank you, Dr. Jay, for your presentation. I have one simple question. jërëjëf Dr. Jay pour li nga waxtaanee fii tey benn laaj la am. From your presentation, ci sa waxtaan bi nga def fii tey. You made it clear that the country has lost a lot. seetal nga ne réew mi ñàkk na ci lu bëri. From moving your work from the Gambia to Senegal. bi nga jëlee sa liggéey bi fii yóbbu ko Sénégal. I want to know how can we revive that back to make sure that Gambians continue to benefit from the work that was done by you and your colleagues. dama bëgg a xam loolu naka lañ ko isee waat jógal ko taxawal ko dundal ko pour waa réew mi mun a am njëriñ ci sa liggéey boobu. That's a good question. Whether it's possible, yes. Whether it can easily be done, no. The reason is loolu laajte bu am solo la ndax dina mun a am waaw waaye ndax dina yomba nag pour mu am déedéet. The reason is that setting up an organized cohort to really manage and follow up and monitor. I'm sure even those currently trying to do it, perhaps will not do it as effectively as MRC was doing, requires huge resource of funding. Mun naa jafe ndaxte pour otewaat mbooloo moo xam ne ñu boole seen bopp la taxawaay yu dëgër pour di toppa mbir yi di ko seetluwaat dafa laaj nag lu bari. And those who give funding, ñi nga xam ne ñoo dee dugal seen dépense ci lii. Both research and healthcare, ci wàlli gëstu ak ci wàlli faj. They build trust and confidence. ñoom dafa fekk nag ñu taxawal ñoo xam ne dañ leen di óolu yaakaar leen. So if there is a disrupted platform completely, su fekkee ne am na taxawaay boo xam ne moom yàqu na ba pare. Resuscitate that platform becomes very difficult because the trust is not there. They may think anything could happen again after all the financial resources that they've had. So it's difficult. Dina jafe ndax kóolute bi moo ci du nekkati gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ba pare ci wàlli dépense bi. Now the intervention network research that I started in Dakar, I personally was the one who wrote this funding proposal to the Canadian IDRC, that's Global Health Initiative. Man ci suma bopp nag ci li nga xam ne moo di taxawaay yi nga xam ne maa ngi ko jël ci wàlli dépasse yi nga xam ne ñu nga nekk ci réewi Canada ñu di leen wax RDRC. And they gave us about $4 million for 3 years to really start it all off. $4 million just to start the whole platform. joxoon nañ ñu ñeneenti million pour ñu commencé waat rek mbir yi dooraat ko. And ay dollar. And that was how we developed it and brought in all the funding to continue that. So restarting that similar thing again in the Gambia, it may be difficult, very difficult. I hope I have answered your question. Non lañ ko doore commencé ko ba mëna sakku waat yeneeni dépasse yeneeni mbootaay lu mel noonu nag pour commencé waat ko loolu de dina jafe xawma ndax tontu naa sa laajte bi. It may be difficult, but perhaps with commitment it can be done. My second question is mun naa jafe waaye nag mun nañ ko seet ndax mun nañ ci mun naa amaat waaye am naa beneen laajte. As you can see on the wall, one of our slogans is never again. Comme ni nga ko gisee ñu ngi ko binda ci maraaj bi kenn ci suñ kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko taxawal mooy waruta amaat. And as part of our work, we have been mandated to ensure that there will not be a reoccurrence of what happened here. As a scientist, what would be your recommendation
ensure that we do not have such a thing happening in this country again. Thank you. Yeah, thank you. That's a very difficult question, and the reason why I say it's difficult is because the person who started this and who made this happen is not an ordinary citizen. It's not an ordinary person. Tontu bu jafe laa doon ndaxte mbir yi yëpp ki nga xam ne moo ko commencé woon du nit neen rek da du nit ku tuuti. And occasionally perhaps Africa do get experiences of this kind of people to lead them, but you have an your question is underlined by one important factor, and that is, I believe, Africa, I believe in what my Quran says. It said that the way people are is reflected by the kind of leader they get. What does that mean? What actually, to really look at the insight of that meaning means that Gambia is about time to go back and have an introspection, and that's everybody. To introspection to really look at our virtues, our integrity and honesty. Lolu nak lim tekki moy ñun wa rewi Gambia dañ wara togaat sétat suñ bop sét ni nga xamné moy suñ mahama suñ hikma fi nga xamné fofu la tollu ñu sétlu wat ko. My view is that we've lost that virtue, but it's amplified by the actions of Yaya Jammeh. And that virtue is now still lost in people in the Gambia. We are losing the virtue, the honesty and integrity in the general population at large. And it's about time Gambia accepts that. If we don't, this country is going to be in trouble. Why I said that Yaya alone was not the person doing it. He was being abetted and aided by people. Te tollu nañ fo xamne nak lolu war nañ ko sétat bu baaxa baax li tax ma wax ko moy ne Yaya Jammeh kenn rek nekkutoon di jëf-jëf yooyu de am na ñeneen ñoo xamne ñu ngi ci gannaawam doon ko jàppale. So this is what I can answer about it. I'm sure really in the wider context of this I can really give a recommendation really. Man nag lii laa ci mën a tontu ndaxte mbir yi daal amul dara loo xam ne mën naa ko jox mu nekk suma xalaat loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku. Thank you very much, and Deputy Chair, you have the floor, followed by MMC. And Imam Jala and Commissioner Jones. Thank you very much, Dr. Jay. That has been a very interesting morning. Jërëjëf Dr. Jay, waxtaan am solo la tey ci suba. My question is related to the viral load testing. Suma laajte bi mu ngi aju ci doomi jàngoro bi ci lim de tollu ci yarami nit ki suñ ko seetlu. If I understand your testimony well, you said viral load testing was being done with your cohort of patients. Xam naa li nga waxoon xam naa ko pour seetlu doomi jàngoro gi fi mu toll ci nit ki yeneen ko doon di def fii di ko seetlu. But I believe I was also made to understand that this facility did not exist in the Gambia. waaye ci wax bi léegi gëm naa mu ngi mel ni pour seetlu façon boobu amatul ci réew mi. No, in the beginning of the whole treatment, we are the only ones in MRC who did it. Eventually, and I can't give the specific date when we transfer the technology to
to the labs at RVTH. Waaw ci jamono boobu ñun rek ñooy ñi nga xam ne ñoo ko amoon waaye nag mën naa laa wax bés ak jamono waxtu wa nga xam ne ci lañ toxal mbir yi nag ca lab ba nga xam ne moo nekk ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. Yeah, by the time I think the national lab was being completed and some of the part of that lab remain still at RVTH. Jamono ji nga xamee ne pare woon nañ lab boobu nag ba nga xam ne yenn ci yooyu desoon na foofu ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. We train people to do that type of molecular test. Moon na ay nit ñoo xam ne jàngal nañ leen pour ñu def façon seet boobu noonu. How they were doing it and the competence and how they were doing it, I don't really know, I must be honest. niñ ko doon defee nag ak seen mun ci wàllu jëfin bi loolu nag moom xaw ma ko de suma diggante yàlla. And whether they maintain doing that testing, I don't know, because it was quite an expensive thing to do, but the money wasn't a problem because Global Fund was ready to do that. And there was a stage also when Global Fund recommended that viral load must be done, plasma viral load testing must be done. Xaw ma na naka lañ ko doon defee jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ci doon am waaye na xam naa jafe-jafe bu mu mënoon a am daal du doon mbiri dépasse bi ndaxte Global Fund ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko doon dépasse pour ñu doxal ko fii ci biir réew mi. But I must clarify that the plasma viral load test, which is easier to do, is different from proviral DNA, and proviral is really knowing from the cells whether the virus is still existing or not. That I'm sure they're not doing. They didn't have that capability to do. But for monitoring, li ñoo wax viral load mooy seet nga xam ne doomi jàngoro bi noonu la toll dafa utee nag ak leneen li nga xam ne loolu la wax noonu foog naa loolu làkki docteur la waaye nag dafa utee ci li nga xam ne noonu lañ ko doon defee. Okay, let me just, because if the technology was in place and people were trained, why was it necessary to take samples abroad to determine the viral load? No, xam-xam am na fi te gëstu bi mën nañ ko fee defee lu tax léegi nag ñu jël ay dereti nit sample yi di leen yónnee bitim réew. No, in the beginning they didn't have. In the beginning of the treatment procedure, RVTA did not have it. They didn't even have CD4 count machine. We, MRC, eventually donated a CD4 count machine. Waaye ca ndoorte ba nag moom biñ commencé woon faj bi lopitaan bu mag bi ci Banjul amuñ ko woon de ñun waa MRC ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo leen dimbale woon ci machine bi. I mean, this ability for them to do it, capacity, was later down the line. Ngir ñu mënoon koo def nag ñu ko waroon defee loolu gannaaw bi ci lañ ko soog a commencé. Very much. Thank you. Imam C, you have the floor, please. Dr. Gaye, my thanks to you, Dr. Gaye. And still extending my sincere thanks to you for the good job you've been doing for the nation. The stand you took up to the point we are today, and the clarification you made here, which is very clear. What I'm asking about at this present moment is that this disease, is it on the increase or is it on the decrease inside the country here? Those having treatment in the country here, are you still with them, treating them, or what is the situation? Yeah, thank you very much for your question. The first part of the question is whether the infection is increasing or decreasing. As I said earlier on, the success in the treatment of HIV has now made it possible
To an extent when to transmit it becomes now difficult. And that is the reason why the prevalence is reducing, because the incidence is reducing. That notwithstanding, if a country doesn't have a good treatment program, there will certainly be others who would not access this treatment, and they will continue to have high virus in their blood, and they will be able to do the transmission. And this is what every country has to avoid. Specifically for Gambia, I think the National AIDS Secretariat, they do every year they do a national survey to look at whether it's going up or down. And I think Gambia still have a low incident and prevalence because of the treatment and the way we organize the transfer of this care to hands-on care and to heritage. So thank God, I think we had some people who are still committed to continue that effort. Yeah, but to get the real data, perhaps I will need to go to National AIDS Secretariat to really get their latest data. I must be honest, I haven't got the latest data, but I have the impression that it's really decreasing. Wana pursuma digante yalla mom limbi mom fim tollu jamono ji munuma ko xam xana rek ma dem ci liggéey kay bi nga xam ne ñom ñoko saytu way man ci suma walé xam-xam dal xam na ne mu ngi wacca. Well, the second question is can't remember. Can anybody remember? Imam Silan mo war ñaare laajte bi. Sorry? Rek la laajte won. Okay. Okay. Thanks. Thank you. Imam Jallo, you have the floor, please. Dr. J, first of all, I congratulate you for your personal achievements, Dr. Of your group, in the tasks you had undertaken concerning this disease. Sinjil benbi mangla santa dilan yu tamit yoya ak ñinga andal ci liggéey bi ci taxaway bi ngeen taxaw ak ci walu liggéey bi ci biir réew mi. You people have put in a lot of funds and actions to ensure that you treated people and got them back on their feet. Yeen def ngeen liggéey bu baax dugal ngeen ci alal bu bari ak ay jëf yoo xam ne jëf yu baax lañ ba dimbale ay nit ñu mun a taxaw ci ko seen ñaari tànka continuer seen dunda ci réew mi. Like many other such actions, in the end, few people have decided on their own to destroy it and discredit everybody. waaye nag ci kaw loolu am na ay nit ñu néew ñoo xam ne dañ jóg ne pour dañoo yàqa loolu dugal ci seen loxo yàqa mbir mi yépp. Particularly our leaders and our heads of state in Africa. Surtout suñ njiit yi ak njiiti réew yi nga xam ne ñu ngi biir Africa fii. My question is now, ma laajte bi léegi mooy, what could the WHO done to stop Yaya Jammeh from this mad activity of recklessly killing Gambians unnecessarily? Lan la WHO mënoon a def pour tere Yaya Jammeh mbiri dof yi mu doon di def di rëy waa réew mi ak yeneen jëf yu bon yi mu teg waa réew mi. Could they have stopped him or not? Ndax ñooñu mënoon nañ koo tere def li mu doon di def ndax mënoon koo tere. Thank you. Jërëjëf. Thank you, Imam Jallo. Jërëjëf Imam Jallo. It's a difficult question for me to answer, and I'll tell you why. But before that, I'm happy that
you're sitting here to do a job because Imam Jallo was my literature teacher at Hermitage. He imparted some really good knowledge on me. Yes, no, I do not think WHO would have been able to influence him to change, knowing the nature of the president we had. He was a personality who would want to challenge any international viewpoint. He's somebody we knew. He loved challenging international viewpoints. Nit la won ko xamne ñun ñep xamone nañ ne li nga xamne modi gis-gisi mbotay yi nga xamne ñoy mbotay bitim rew yi daf daan buga jamono bu ci nekk rek di jankuwante ak ñoom. But not only that, to impress on people, not in the Gambia but everybody, that he has some extraordinary powers. And I think for that kind of a leader is, you cannot influence him to change. Do Gambia rek de way mom nekkon na nit ko xamne daf daan buga wone dolem ci képp ko xamne jokkona ak yow mo taxon nak ba dina don jafé nak pour wécci xelam ci lolu. We have to remember that there was one president also in Africa, the South African President Becky, who denounced treatment internationally. Amon ko xamne tam jitt rew la won ci South Africa Becky mohammed tamé mo don ngagne mbiri weddi li nga xamne modi mbiri facc yi ni. And it impacted a lot of negative consequences for the patients. Te lolu indi won na jafe-jafe nak ci ñi nga xamne ñoo amé won feebar bi ci South Africa. But later on he conceded when there was a pressure on him by the international community. Why gannaaw loolu nag mu dal di wàcce gannaaw boo xamee ne mbootaay bitim réew yi ñëpp forcé nañ ko wala teg nañ ay kàddu ci ko mu dal di wàcce. And the treatment framework continued, but that wasn't the type we had, and so I don't think international influence would have changed his attitude. It was unfortunate we had this experience, but that's just what I can answer. Why not? Dafa ute nak ak ñun day ñiti rew mañ amon jamono bobu. Wa daw na yaram nak ne mbiri dal demé na won na nonu. Yeah. Thank you. I don't think the WHO would have sent a referral to the Security Council and asked the Council to impose sanctions on Jammeh here in the Gambia. His situation was addressed the very day or next morning when he declared Fazai, the UNDP resident representative here, persona non grata, and it really got a difficult reaction within the United Nations. I was sitting with the Secretary General that very morning, and what he had wanted to do at some point was supposed to close the entire program of the United Nations here in the Gambia because of that. But he had to, he backed down a little bit and said he didn't want to punish the entire Gambian population, action that perhaps the Gambian people were not aware of, certainly not party to at all. Yeah. But anyway, that did not work, and in the end, the Secretary General Ban Ki-moon just issued a statement condemning the expulsion of our representative here at that time. Right. Commissioner Jones, you have the floor, please. I'll come to you. Thank you very much, Dr. J, for your very detailed testimony here this morning. I have a question regarding the readmission of patients into the treatment program at the MRC. Yes. Okay. Translation, please. Sorry, can you repeat it? I was distracted. Okay. I have a question regarding the readmission of the patients at the MRC treatment program. Dama am laajte boo xam ne maa ngi ko def lu aju ci ñi nga xam ne ñoo doon faju ci MRC. Some of the witnesses that we had here narrated or told the commission that when they took the alternative treatment, it led to
a lot of vomiting for them. amna sédé yo xamné joxé nañ fi séni cadeau ñoo woné nañ né bi nga xamné démon nañ faju ci faju président Jammeh bobu dafa am ay waccu yo xamné sonalon na len lool. I would like to know, when the patients were readmitted at MRC, did you take samples to determine the composition of the drugs that were administered to them during the treatment they received at the alternative treatment center? ma xamul ndax biñ dellu ci waté fofu ci MRC jëlon ngeen seen dara pour sét ko pour xam façon faj garab yi nga xamné mom lañ leen doon jox fofu ci faji président Jammeh bi. And if so, what are some of the findings you could share with us, or if anything, what impact those drugs could have had on them or might have had on them? So dee defoon ngeen ko nag lan nga gëstu bi wone wala boog sax bu dee dundolu feebar garab yooyu ñu doon naan yan jafe-jafe la leen indil ci seen yaram. That's a good question. The answer is no, we did not. We did not. The reason is because we do not, at MRC, we specialize in infectious diseases, so we do not have a pharmacology analysis section or toxicity or toxicology analysis section. Waaw loolu laajte bu am solo la waaye nag li ma laajte tontu rek mooy déedéet defuñ ko woon ndaxte amul woon béréb boo xam ne amoon nañ ay jumtuwaay yoo xam ne dinañ ko fa mën a defee. That's number one. Number two is because we were more interested in clinically saving the patient than really investigating what they had taken. ñun nag li nga xam ne daal ñun moo ñu itteeloon mooy ñu sowe ñi nga xam ne ñoo fa bàyyeekoo woon di ñëw dellusiwaat ci ñun ñu leen a mun a dimbalee lu dul nag rek ñu toog di toppadi seet yan façon garab lañ fa doon. Yeah, because that's where our expertise is, to look at the patient and see the status of, or the stage at which he or she is in terms of the infection and treat as much as we can. ndaxte ñun loolu suñu wàlli liggéey loolu la laajoon jamono boobu pour seet ki nga xam ne moo feebar ñu seet feebar bi fan la toll ci moom seet naka lañ koo mën a dimbalee. But you raise a very important question about vomiting. waaye li nga laajte noonu ci mbiri wàccu bi nag am na solo. Because any doctor who has undergone any training will know the basic fact that any medicine, whether it comes from herbs or it comes from chemical compositions, is poison. That's the first basic lesson you will be taught in pharmacology. ndaxte képp koo xam ne yow docteur nga te jàng nga di nga war a xam ute bi nga xam ne moo nekk ci diggante garabi nit yu ñuul mu di reen yi ak xob yi ak li nga xam ne moo di garabi tubaab bi nga xam ne moom la ñoo jël. Why that particular herb or that particular chemical will become medicine and not poison? ca njëlbeen dafa mel ni dafa nekk xompaay waaye nag lan moo tax ba bu egsee ci wàlli faj bi mu doon garab ute mu doon xompaay. It goes through various experiments and trials. li ko waral mooy nag dafa am ci yoon yu bari yoo xam ne foofa lañ koo jaarale pour gëstu ko pour seetlu ko bu baax a baax. For you to know the dose that it will not be a poison. ndax nga mun a xam appa bi ak lim bi nga xam ne moom la ci nit ki jël ba du mun a doon xompaay ci yaramam bi. But also to know how effective it is with that dose. pour nga mun a xam tamit tolluwaayu garab gi ni mu koo jëlee naka laa mun a baaxee ci moom. That's how drugs become developed. noonu nag la ñoo fexee ba amal garab ci li ko jëfoo yi. What you said about vomiting is a testimony that what they are taking is a poison. li nga It wax has not been properly analyzed. li nga wax nag ci mbiri wàccu bi loolu moo tekki ne garab bi nga xam ne moom lañ doon naan benn tey dafa nekkoon loo xam ne mu ngi toll ci anam yoo xam ne xompaay la woon. So, and vomiting is not one of the signs of HIV. It's not, even if you go to the WHO guideline, at stage 3-4 you will not see vomiting there. te wàccu moom musuta bokk ci li nga xam ne moo di mandargaay HIV ndaxte boo ko seetloo sax ci wàllu WHO foofu amul fenn ci seen téere yi fooy mun a gisee ne ku am doomi jàngoro HIV mandargaay wàccu bokk na ci. If any doctor says the vomiting is part of the HIV symptoms,
That's refuted. That's not true. So beneen docteur boo xam ne nag taxaw na pour wax ne wàccu bokk na ci mandargay HIV loolu du dëgg. Yeah. So that's where I think that's how I can answer it. So in any treatment that you really would get a patient to vomit vigorously, then something is wrong with the treatment. boo gisee nag ki nga xam ne mu ngi faju ñu jox ko garab mu naan ko commencé di wàccu bon nag am na lu xew ci faj boobu noonu. Thank you, Commissioner Kindi. Hello, good afternoon, Dr. Jay. Dr. Jay, maa ngi laa nuyu. Thank you very much for your knowledgeable deliberations. jërëjëf ci sa xam-xam yi nga xam ne feeñal nga ko ci kàddu yi nga fi gaaral. First part of my question will be a follow-up to the Vice Chair's question, Adelaide. li ma laa laaj maa ngi koo toftal ci li nga xam ne moom la fi Vice Chair Adelaide laajte woon. Regarding the viral load counting. lu aju ci ni nga xam ne noonu la ñoo seetee doomi jàngoro bi. You told us before you left you had trained some people on the technology. wax nga ñu ne balaa nga fee bàyyeekoo am na ay nit ñoo xam ne jàngal ngeen leen niñ koo defee. My first question is, does this technology had to go with a facility that was lacking or not? ndax loolu nga xam ne moom ngeen leen jàngaloon dafa war a ànd ak jumtuwaay yoo xam ne ñu ngi ko waroon a am fii te amuñ ko. Yes, they need a PCR machine, what do you call PCR machine? waaw ndaxte ñu ngi soxla woon machine bi ñoo wax PCR. And that we provided. te loolu joxoon nañ leen ko. So it is indicating that you imparted both the knowledge and the facility to the Gambian system. Yes. kon dafa mel ni balaa nga doon dem dugal nga xam-xam ak jumtuwaay boo xam ne war nañ koo mun a jëfoo fi ci réewi Gambia. Yes. What is your understanding or presumption of the loss of these facilities? Because what we've learned from some of the testimonies is that it's not existing in the Gambia. So these are contradictory points. I want you to help. That the viral load is not currently existing. Yes, they said it's not in the Gambia. I wouldn't know why, because as I said in 2008, 2010, 11, I had to relocate to Senegal. So really I don't know what happened, but I distinctly remember when we were transferring and funding the building of the HIV care at RBTH. These were a list of things that we thought we should provide, and that is a CD4 count machine and a PCR machine. I mean, a PCR machine. I'm surprised to say it's not there because I know that there was a PCR machine and the national lab should still have that machine. How man lana xewde na amon na jamono jo xamne atum 2007 man bayeko won na fi waye xamna ne jëlon nañ dépasse bo xamne defon nañ ko ci fa nga xamé ne fofu la ñoo topatoyé borom doomi jangoro HIV ci l'hôpital bu mag bi ci Banjul joxon nañ leen machine pour CD4 count joxon nañ leen li ñoo wax PCR machine bi loolu yépp joxon nañ leen ko waye li tax ba ñu wara ñëw di wax ne amuñ ko fa loolu moom jaaxal na ma. Anyway, I'm sure you will appreciate the fact that the Gambia had lost a lot of valuable human resource over the period. Exactly. And so, in that case, in the event that we have lost that part of it that you have imparted in terms of the knowledge and so on, does MRC readily have, like on the ground now, the ability, or if they don't, do they help us, they will, to be able to retrain our people with the assurance that the facilities are here so that it can be useful to Gambia? Okay, you want to? Legi di nga ànd ak man na suma waxee ne am na ay borom xam-xam yu bari yoo xam ne ñàkk nañ leen ci mbir yi nii léegi nag comme tollu nañ foofu ndax MRC am na yan taxawaay yoo xam ne dinañ ko mun a jël pour mun a suxaliwaat mbir yi ba mel ni nga xam ne noonu la war a mel. Yeah, that's possible, and it's possible. Why it is possible is because I'm sure you are aware of how MRC has put so much resources to uplift the national lab
for coronavirus detection. loolu mën naa am ndaxte xëj na ñàkkuloo yëg MRC taxawaay yi nga xam ne jël nañ ko pour ekkatiwaat laab bi nga xam ne moo nekk fii ci biir réew mi ci ni nga xam ne noonu la ñoo seetee jàngoro coronavirus. As I speak to you today, our molecular biologist scientist is seconded now to National Public Health Lab, giving an oversight to the technology we transfer there for coronavirus. Jamono ji ma waxee yow nii am na borom xam-xam boo xam ne ci wàlli xam-xame xarala indi nañ ko toxal nañ ko fii ci fi nga xam ne mooy lab bi nga xam ne foofu la ñoo seetee doomi jàngoro yi. Training people and making sure the implementation of the screening testing system is going on. nga xam ne mu ngi jàngal ay nit yi pour ñu gis ne ni nga xam ne noonu lañ war a doxalee liggéey bi nañ ko doxalee noonu. So yes, we collaborate with government and we try to, help where we can and meet their needs. So that's possible. waaw ñu ngi jokkoo di àndandoo ak nguur gi pour seet fi nga xam ne foofu lañ soxlaa ndimbal ñu taxawu leen fa loolu moom waaw mun naa am. Dr. Gaye, once more, that's one area in your lectures, I would call it lectures, you told us that there is a drug that when applied gives a guarantee, a protection for the transmission of the HIV for a period of 3 months. Aren't you optimistic that this can eventually be developed into a vaccine, one, and two, whether that can be taken into a broader spectrum so that it becomes a more permanent guarantee against the transmission of the disease? That's a good question. This particular drug apparently recently came out and was tried in Kenya, in East Africa, and Kenya government is trying to adopt it. The reason why is because there is a huge number of sex worker trade in Kenya. waaw garab bi ñu ko seetlu nag bu baax ci réewi Kenya ak East Africa garab bu ees la li ko waral nag mooy gis nañ ne jigéen ñu bari ñi nga xam ne ñu ngay jaay seen bopp bari na trop ci réewi Kenya. So it's not yet rolled out to other countries because it's just recently, discovered. mun naa am dugg nag ci yeneen i réew yi ndaxte mbir la moo xam ne ñu ngi koo soog a gistu. But it's not meant that this thing should be done to promote prostitution, no. waaye nekkul ne nag de garab yi dañ koo joxe nag pour gën a mun a siiwal li nga xam ne moo di jigéen ñi jaay seen bopp. But to see how best you can protect people by and large of a population in a country. dañ koo def rek pour seet naka la ñoo mun a aaree ay nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi. So I think with time it will be rolled out. Whether can be a vaccine, no. That drug is a drug. It's a drug that will wait, that has the capacity to be there for 3 months, and when virus comes, it will just, before the virus enters, it just stops it, or before it integrates, it just stops it. Whereas a vaccine, so I won't go into detail of vaccine, but vaccine is so difficult to produce for HIV. And what you want in a vaccine is to elicit some soldiers to come and be there permanently so that whenever the virus comes, you neutralize it. That's difficult in HIV. Up to today, it's very difficult to find. waaw pour ma mun laa wax ne dina nekk loo xam ne dañ koo jël mel ni péngu boo xam ne dafa fanqa feebar bi loolu moom dina jafe ndaxte lii garab la boo xam ne nit ko war daf ko war a jëfoo ci li nga xam ne mooy vaccine bi ñoo wax ni dafa fanqa feebar bi nit ki daf koo jëfoo pour mu xeex ak doomi jàngoro ji ba nga xam ne du sonal boromam te loolu nag pour amal ko lu jafe la. Thank you. Thank you, Doctor. 2 quick questions. Yes. Did you at any time have any personal contact with President Jammeh, and you have the opportunity to raise some questions about his treatment program? dafa am laajte bu ma la bëgg a laaj ndax am na benn jamono boo xam ne jokkoo nga ak président Jammeh ba tax sax nga mun a waxtaana moom laaj ko lu aju ci mbiri faj boobu mu doon def HIV. Maybe you can take the second question with that as well. That's if not with the president, what about your colleagues who were scientists, doctors around him, advising him on the program?
bu président bi sax suma ñaareel laajte mooy yeneen docteur yi nga xam ne am nañ xam-xam ci wàlli faj te ñu ngi ko doon jàppale ci wàlli fajam bi ndax amoon nga pour jokkoo ak ñoom waxtaan ak ñoom mbiri faj bi. That's a very important question, but I must be honest that we've never engaged him into his plan or the institutions of his treatment program. We've never got that opportunity. Laajte bu am solo nga ma laaj nii na waaye na suma diggante yàlla moom musuma jokkoo ak moom pour mun na waxtaana moom lu aju ci mbiri faj boobu nga xam ne mu ngi ko doon def. Neither him nor the people who were supporting him. Waxtaanuma ko ak moom waxtaanuma ko tamit ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale. MRC never had the opportunity to do that, and the reason I was in the leadership board then, I remember. I was part and parcel of the leadership board, but we never thought for a moment that we would engage him. bokkoon naa ci njiit yi nga xam ne ñoo amee woon doxalini MRC waaye nag musu ñoo xalaat daal ne daal dañ war a jokkoo ak moom. And as I said, the castigation and the condemnation he made to the UNDP was very early on, very early on. te ma wax la ne nag ca njëlbeen ca ndoorte ba ci la ŋàññoon ñi nga xam ne ñoo di mbootaay xeet wi. And as an international organization, if you see that happen, te loolu boo gisee mu xew. You have to be, I think leadership demands that you need to be very cautious. Bon nag njiit yaa dafa laajte ne da nga war a bàyyi sa xel bu baax. To engage a personality of this nature. I'm sure you understand that. Pour mun a seexa waxtaan ak nit ku mel noonu. You've worked in an international organization. That's the reason. But then, Dr. Gaye, perhaps you could just dilate a little on Jammeh's attempts to collaborate yes, with I'm coming to that. That's the second one. I was just coming to that. So, but after the treatment was on, and this was during the time I was in Dakar. The director of MRC called me and said they've received a letter from Jammeh. Director bu MRC daf ma oo ne nag am na letter buñ jot bu bàyyeekoo ci Jammeh. And the letter he was suggesting that he would like to collaborate with MRC. te ca letter ba lim ci wax mooy dafa bugga ak di jokkoo di liggéey ak MRC. To do a clinical trial on his medicine against asthma and hypertension. Pour nag ñu seetlu li nga xam ne moo di garabam yi nga xam ne moom la doon jëfoo pour faj li nga xam ne moo di asthma. And we discussed this and then prepared a response. ñu waxtaanee nañ ko nag dal di waajal nag li nga xam ne mooy tontu biñ ko war a tontu. And our decision at that point is that we are not mandated to do clinical trial on herbal medicine that has not been tested at the laboratory level. liñ nangutoo woon mooy ne ñun suñ liggéey bokkut ci pour ji seet garab yi nga xam ne moo di garabi nit yu ñuul yi ci suñ machine yooyu nga xam ne fa la ñoo seetee. We can only ethically do clinical trial if a drug has undergone certain testing before clinical trial. niñ ko mun a defee rek scientifically, that's what's the convention. ay garab yoo xam ne dañ koo mun a seetlu balaa moo dugga ci nit ñi pour ñu jëfoo ko loolu mooy suñ liggéey. And so we wrote a polite letter indicating that our mandate does not include doing research on traditional medicine. ci lañ dal di tontu rek tontu boo xam ne bu tegginu la woon ko daal ne ñun suñ wàllu gëstu daal jubluwut ci fànn boobu. He came back, we got a letter signed by the secretary that the president, does not even want your help. I mean, it was a very rude, short statement. Gannaaw bi nag ci lañ jot leetar boo xam ne daal bu àndut ak yar la woon ne daal bu bàyyeekoo ci secteur bi dëgg la sax président bi moom soxlawut seen dimbal. And at that point we were also worried again and say we're going to be in trouble. Gannaaw loolu sax taxoon na ñu jaaxle ne ñun nag jafe-jafe ñëwal nañu. But we did the right thing and we were sure we did the right thing. waaye nag ñun óoroon nañu ne liñ def mooy liñ war a def rek te def nañ ko. Yeah, so it wasn't a surprise that long after all this saga of treatment, the Ebola crisis came
and then we had a new director. The Ebola crisis came, and we were chosen because of the site, the MRC, magnificent international site that MRC has built. They felt we should be a partner in the trial of the vaccine that was discovered for Ebola. Gannaaw loolu nag ci la jàngoro bi ñu wax Ebola ñëw comme que MRC nag ràññee nañ ko bu baax a baax ci wàllu liggéeyam ak tolluwaay bi nga xam ne noonu la tolloo ak bitim réew ñu dal di jël nag pour ñun tamit ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo di seetlu loolu di doomi jàngoro boobu. So the funders demanded whether we would be happy to be a partner for them to fund a clinical trial. ñi nga xam ne nag ñoo doon dépasse mbir yi ci lañ sàkku ci ñun ndax bu gën a ñoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo di seetlu ci wàlli faj gi loolu nga xam ne mooy doomi jàngoro. We accepted, and then we put the proposal before the ethics committee in the Gambia for them to review it and approve. ci lañ dal di nangu nag dal di jël nag ay xalaat ñun tamit bind ko egg ko ci comité bi nga xam ne foofu ñoo war a joxe kàddu yu mujj yi. When it was approved, we made this, I think BBC was the one that announced that Gambia would be part of the clinical trial for the Ebola with Mali and another institution. biñ ci nangoo nag foog naa ci lañ yéebaane nag ci rajo bu mag boobu BBC ne waaw léegi nag Gambia bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo di seetlu mbiri faj boobu ci Ebola. This was the most bizarre and challenging period of MRC then, because the president took it so badly that why should Ebola be tested on his own people, and decided to close MRC. I think everybody was aware of that. And the letter came and that that by December we should close. So the international committee put together heads, and then at that time, you know, we called the former director Tumani Kora, Professor Kora, was in London. He called me, and then we put together heads and said, what do we do? We, at that point, gathered, said that, look, the best thing is let's explain to him what this is all about. Maybe he doesn't understand. So we sought audience. léegi nag ci la borom xam-xam yi nag da di dajaloo Tumani Kora jamono boobu moo fa nekkoon kilifa ci lañ ne daal nañ seet li nga xam ne dinañ mën a waxtaan ak moom pour xamal ko nga xam ne noonu laa demee ci lañ daal di sàkku nag pour mën a gisee ak moom. So he rejected the audience, and then we decided to put together elders. ci la bañ nag ne duñu bugut ñoo gis bugut a gisante ak ñun ci lañ daal di toog nag ne léegi nañ dajale kilifa yi. So we went. You know, it was really a very hard, painful moment during that time, because, you know, none of us could sleep. We went to gather Banjul elders, some Christian leaders, elders, some Muslim elders, to put them together. Jamono bu jafe la woon nag ak ñun de waaye dañ dem mënuñu woon a nelaw sax waaye dañ fexe daje Christian to get ci wàllu Islam. Yeah, to get the delegation and go and meet him to explain to him that the country will lose tremendously if MRC is closed. ci lañ dal di dajale kilifa yi nag pour réew mi nag dinañ ñàkkal lu bari su fekkee ne MRC tëj nañ ko. Gambia is known in the scientific community internationally because of MRC. Gambia boo gisee ñu xam ko ràññee ko ci wàlli xam-xami xarala bitim réew li ko waral mooy MRC bi nga xam ne mu ngi fii ci réew mi. And the amount of money we bring in terms of pound sterling is huge. ak it xaalis bi nga xam ne sax moom la ñoo dugal ci réew mi ci xaalisi Angleterre pound sterling xaalis bu bari la. And we are the second or the third institution that employed more Gambians than any other institution. ñun nag fii ci biir réew mi ñooy ñaareel bi wala ñetteeli liggéeyukaay boo xam ne ay doomi réewi Gambie yu ci bari yoo xam ne ñoom lañ amee ñu di ñu liggéeyal ñu leen a fay. Not only did we indicate all that, we also indicated for many years, for the past 10 years, what we have helped Gambia government health sector with. emuñ ci loolu rek ñu xamal ko tamit diiri fukki at yi yëpp ak lu ko weesu sax ndimbal bi nga xam ne dimbalee nañ ko réewi Gambia ci wàlli bunti wérgu yaram. So we sent this letter in advance of the delegation meeting him whilst we
working with protocol for this delegation to go and meet. ñu bind leetar bi nag yónnee ko ko balaa ñoo ànd ak kilifa yi pour mun a jàkkaarloo ak moom. So I think we were in limbo whether he would accept to meet the delegation or not. But I think the letter to some extent, contributed. But I think the final person who really influenced him to change his mind was then the British High Commissioner, who made extra effort to see him and talk to him. loolu nag jaaxle woon ne dina nangu wala du nangu wala naka laa gisee lettre bi waaye nag foog naa ne lettre bi daal bi mu ko jàngee mbir yi dugg na ko lool waaye mun nañ cee gërëm tamit koo xam ne moo toogaloon réewi Angleterre fii ci biir réew mi British High Commissioner bi moom am na ay taxawaay yu am solo na ko ci and that was how we resolved the situation. noonu daal that was the end of our engagement. waaw noonu daal fa la mbir yi jeexee nag daal. Sorry, I had to go through all these explanations. I'm not sure. I don't know whether I digress or not, but... Yes, you did. Thank you very much, indeed. If you have any closing remarks to make, Dr. J, please go ahead and do so now. On one aspect, I'm happy to acquaint, to be here to acquaint the Commission on really the history and the saga of the HIV treatment here in Gambia. ci njëlbeen am naa mbégte lool pour teew ci kanami commission bi pour waxal leen li nga xam ne moo di histoire bi ak jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ci jamono yi di ñoo faj HIV. Yeah, but I also did it in an aura of sadness. waaye maa ngi ko defee ci anam yoo xam ne daal anam yi naxar laa ko defee. Because as I said earlier on, we got people who were not supposed to die. ndaxte comme ni ma ko waxee woon rek am na ci ñu ci ñàkk seen bakkan yoo xam ne am na nu mu doon demee waruñoo ñàkk seen bakkan. They were not supposed to die. waruñu woon a ñàkk seen bakkan. And I want to commend the TRRC for this, and we hope it will not only be a reconciliation and reconciliation procedure, but also that every Gambian, as I said earlier, will use it as a way of introspection, as a way of really rethinking about what are we as people. maa ngi gërëm nag waa TRRC ndaxte amul waat nit ñi waaye mbir la boo xam ne ku ci nekk war naa jël xalaataan ni nga xam ne moom ngaa jëflante ak sa morom. I believe we are losing virtues in this country. gëm naa ne nag am na jikko yu bari yoo xam ne ñu ngi koo ñàkk fii ci biir réew mi. Integrity is quite rare now, and honesty. li nga xam ne mooy jub ak déggu ñu ngi ko ñàkk fii ci biir réew mi. And once this is pervasive in a population, te lii nag bu xasee am ci biir askan wi. more serious things that happen could happen again. lu gën a garaaw yi nga xam ne xewoon na mun naa am mu dellusiwaat. What put people together in a peaceful and productive and happy, cohesive life is dictated not by, money. It's dictated not by. It's not underpinned by positions and power. pour booloowaat nit ñi ñu nekk ci jàmm nekk ci mbégte ak bànnee doonul loo xam ne rek xaalis moo ko waral wala doole wala palaas wala maxaama. It's underpinned by a desire, a patriotism, a desire to see your country grow. waaye nag mu ngi wéeru rek ci nit ki bugg sa réew ak ni nga xam ne noonu nga buggee sa réew dem kanam. And for your country to grow, you have to have the passion of commitment. pour nag sa réew dem kanam foog nga doon koo xam ne dangaa farlu. And in whatever you do, ci lépp loo xam ne yaa ngi koo def. that is qualified by discipline. loolu dafa war a ànd ak yar ak teggin. And if the population and the elders do not fail to preach people, to tell them we have a problem, and for people to accept we have a problem. te nag kilifa yi ak njiit yi buñ des gannaaw na pour xamal nit ñi ne sa dëgg-dëgg am nañ jafe-jafe. It will continue.
lu ko mooy nag suñ defut loolu dina continuer. And we may have more serious problems than we have. The reason is this is a very small country. te mun nañoo am sax jafe-jafe yoo xam ne moo gën a garaaw yi ñu amoon ndaxte li ko waral mooy réewi Gambia bii réew mu tuuti. It was a happy and peaceful country. It's no longer that. réewu jàmm la woon waaye léegi amatut. And I hope the outcome of all this, people will really realize the importance that we as a people are also contributing and having a problem to solve between ourselves. te yaakaar naa ne jataay yii li nga xam ne moom laa jur dina tax nit ñi gën a mun a xam fi nga xam ne foofu lañ wala tollu wante ku nekk. So I would like to end it that way anyway, and then thank the Commission, thank my younger brother here for the great job you are doing, and I pray that Allah protects us, and hopefully this is all going to be a very productive and fruitful outcome for the whole population. Thank you very much. Foofu laa ko bugg a emale nag ma di leen gërëm yéen ñëpp gërëmaale suma doomi ndey bii di Essa ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koo def te yaakaar naa ne nag jamono ja seen liggéey bi jeexee dina doon loo xam ne dina jëriñ réew mi yëpp jërëjëf. Thank you very much indeed, Dr. Jay, for coming to testify before the Commission, as I mentioned earlier. jërëjëf Dr. Jay ci li nga nangoo ñëw teew ci kanami commission bi gaaral fi sa ay kàddu. It was a very good testimony that you have given, and I'm very proud that you had gone out served the world, not just the Gambia, in the way that you did, with a very impressive background that you have. te nag ñu ngi wane suñ mbégte ak suñ puugaréew boo xam ne ñu ngi ko kontaan ci yow ci li nga xam ne teewalee nga réewi Gambia bitim réew ak ci anam yi nga xam ne noonu nga ko teewee. I would make one remark, but without the hat of chair of the TRRC, otherwise I'll be in trouble if I say that I'm very, very happy that, as an ex-Hermitage boy, that you've flown the Hermitage flag very, very high around the world, and I hope you were from Sondaskunda. maa ngi la woon ne am naa kontaante lool ci yow comme que ñun ñëpp waa Hermitage lañ indi nga puugare ak tiitar bu rëy ci képp koo xam ne jaar nga Hermitage. Hermitage is the best high school in the world. Hermitage mooy high school bi gën ci àddina si. Again, thank you very much for coming to testify. Thank you. And, that brings us to the end of your testimony. Council, we have a witness lined up for the afternoon. Mr. Chair, no more witnesses for today. In fact, we should have ended at 1:30. And take an afternoon session from 2:30 to 4. Well, we've already consumed that time by ending at 2:30. Well, thank you very much. If you have a witness lined up, we'll go until 8 p.m. Yes, Mr. Chair, thank you very much, but we push it till tomorrow. Thank you. Tomorrow is another day. Splendid. Yeah, thank you all very much indeed for that. We will end the proceedings now and resume tomorrow morning at 10 o'clock. I wouldn't be available for tomorrow's summer sessions. Our able deputy chair would chair the proceedings tomorrow. Thank you all very much and have a very good day. Thank you. Meeting is adjourned. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la? Skincare la 2020 lañ wax de. Waaw. Fii
nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skin care saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skin care plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skin care products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi taas kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii. Love like fire. Bring my love like fire. Miss V Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more.
Find us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Preacher Station, or call us on 295-3411 or 764-2486. Miss B Designer Outlet. Shop right, look good. When we touch down, better broke down. With Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see that.